Alhamdulillah, I hope all of you are equipped with that. So as what Mr. Sir Ilam sir said, we are hoping to do a lot of workshops and seminars, and I'm hoping to do also with something regard to how Dr. Hajara Saddam, I said, I don't know if I'm pronouncing the name, right? So something very interconnected with the topic, because as we know, we as educators need to be having EI. What is EI? Something which is related to Dr. Hajara said, emotional intelligence, right? We need to understand what is emotional intelligence. What is it? What does emotional intelligence mean? Of course, it's something to be mindful, of course. Emotional intelligence means we as educators need to have 3 RUM. We need to recognize our emotions, we need to understand our emotions, and we need to manage our emotions. So how are we going to do that? We need to be able to recognize, understand, and manage our emotions in order to influence somebody else's. Because the basic thing, or the most fundamental thing as an educator that must possess is EI, emotional intelligence, because you need to figure out your emotional intelligence and you should be able to manage that in order to figure out your learners or your children. Because that is the most, because we are not in the traditional methodology of teaching. That was decades back. We have to do something more innovative. We have to do something new to the generations, and you are the educators, because we are fostering that emotional intelligence, and also we are fostering critical thinking, not only in you. You should be able to give that critical thinking to the upcoming generations. So, as a teacher, please, as a teacher, you have to have so many skills. Not only pencil, marker, not only that. Acting, dancing, playing, jumping, what else? So many. Otherwise you can't be a teacher. We always say that it's not just filling a bucket. One bucket la thanni irukudhu, innoru bucket irukudhu, idhula alli oothurudhu. Teacher, that is normal method. So this is a small example I gave you for all of you. So I believe I am a good trainer. Do you know that? I believe I am a good trainer. Similarly, you also, now will you believe, final information, TikToks. Have you seen these TikTokers? Ape campus ekata, we need a TikToker. Okay, I want all of you to be TikTokers, YouTubers. Ape kata kara, ape marketing karan hajarin lakhs. Already booked 4-5 campuses. Then we contacted FF Doha. There's another YouTuber. He said he's coming to Sri Lanka for 2 weeks. He said, I have fully booked. How many? 10 companies given TikTok stream. How much? 1 video, 1 lakh. So 2 weeks avilla, 10 lakhs jatta gaya. Just imagine how these people are earning money through their skills. Expert English theriyadu. So the language doesn't matter. Language is nothing. Okay, so what I'm saying is, for all of you, you have so much of opportunities to learn. YouTube and TikToks more than enough. Eka point prepare yourself. Before you come, I prepared. I took here 2 phones. I gave 1 phone to Abdul Qadir, and I took 1 phone. I took my wife's phone, and I was reading something. I started. Why I did it? Experience for you. You'll never forget this in your life. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jazakumullah khaira. ரொம்ப பிரயோசனமான நிறைய சப்ஜெக்டில் இங்கே பகிரப்பட்டுச்சு, பேசப்பட்டுச்சு. சுருக்கமாக நான் பார்க்குறேன்னு ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸுக்குள்ளே இஸ்லாமிக் சைக்காலஜி மைண்ட்ஃபுல்னஸை பற்றி என்ன பேசுது, எல்லா மைண்ட்ஃபுல்ஸுக்கு தேவையான எல்லா டெக்னிக்ஸையும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க. எஸ், நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீங்க. மேடம் சொல்லி தந்த எல்லா டூல்ஸையும் நீங்கள் பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க.
அதுக்கு பிறகு நீங்க விழுறீங்க கீழே, அதுக்கு பிறகு நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபீல் பண்றீங்க, அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தூக்கம் சரியா போகுது இல்லை, அதுக்கு பிறகு உங்களோட ஹஸ்பண்டோட சரியான ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணிக்கொள்ள மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ள கஷ்டமா இருக்குது. குர்ஆன் ஒரு கம்ப்ரஹென்சிவான ஒரு வசனத்தை ஒரு வேர்ஸ் சொல்லி காட்டுது. குல்லை யுஸீபனா இல்லா மா கதபல்லாஹு லனா ஹுவ மௌலானா வ அலல்லாஹி ஃபல்யதவக்கலில் முத்தவக்கிலூன். நபியே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க, எது எங்களுக்கு கிடைக்குதோ இல்லாமா கதபல்லாஹு லனா, அல்லாஹ் எழுதினது தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும், அல்லாஹ் எழுதினது தான் எனக்கு நாடும். இஸ்லாம் சொல்ற மைண்ட்ஃபுல்னஸ், பாஸ்ட நினைச்சு எந்த ஒரு ஒரியும் இல்லை, சிம்பிளானது. பாஸ்ட நினைச்சு எந்த ஒரு ஒரியும் இல்லை. தஇல் மகாதீர தஜ்ரி பிஅஇன்னதிஹா மா பைன கம்ததி ஐனின் வன்திபாஹதிஹா யுகையிருல்லாஹு மின் ஹாலின் இலா ஹால். பாஸ்ட நினைச்சு எங்களுக்கு எந்த ஒரியும் இல்லை. எது எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குதோ தேவ விஸ்வாசிய, சிங்களம் விளங்குறவங்க மட்டும், தேவ விஸ்வாசிய எங்களுக்கு இதுக்கு முந்தி நடந்தது எல்லாமே அது அப்படித்தான் நல்லா எழுதியிருக்கிறான். திவ்யம் எம்மத்தமா இப்படி லியலத்தியன்னு ஓமமௌனா அப்படியே நடந்துச்சு. இந்த கண்ணை மூடி கண்ணை துறக்கிறதுக்குள்ள யுகையிருல்லாஹு மின் ஹாலின் இலா ஹால், அல்லாஹ் இருக்கிற நாங்க வாழணும்னு நினைச்சு அவர் மூத்தா போயிட்டாரு. ஏன்? தட்ஸ் காட் பிளான். நாங்க இருக்கணும் என்று சொன்னவர் மூத்தா போயிட்டாரு. நாங்க மௌத்தாகணும், அவருக்கு கெடுதி உண்டாகணும் நினைச்சவர் அவர் இன்னும் ஹயாத்தோட இருக்கிறார். இது ஒண்ணு. அது பாஸ்ட நினைச்சு எந்த ஒரையும் இல்லை. அதே போல ஃபியூச்சரை நினைச்சு, நேற்று இந்த பாடத்துக்கு வரும்போது என் ஒய்ஃபோட டிஸ்கஸ் பண்ற நேரத்தில் நாம பேசிக்கொண்ட சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு சொல்றோம், புதுசா இல்லை. ஃபியூச்சரை நினைச்சு எங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. இப்படி நடந்தா என்னாகும், இப்படியே ஆனா என்னாகும், இப்படியே போனா என்னாகும், இப்படியே கிரைசிஸ் வந்து கொண்டுச்சுன்னா, இப்படியே யுத்தம் நடந்து கொண்டுச்சுன்னா, இப்படியே நோயின்னு வந்து கொண்டுருந்துச்சுன்னு சொன்னா எல்லாம் சல்லி என்று பின்னுக்கால ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. நான் என்ன ஆகும்னோ தெரியா, எனக்கு கிடைக்கிற ஹஸ்பண்ட் எப்படி ஆவாரோ தெரியா, அப்படி என்ற எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. இதுதான் இஸ்லாம் பேசுற மைண்ட்ஃபுல்னஸ். வெஸ்டர்ன் பேசுற மைண்ட்ஃபுல்னஸுக்கும் இஸ்லாம் பேசுற மைண்ட்ஃபுல்னஸுக்கும் சில வித்தியாசங்களை ஹைலைட் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறேன். நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசுங்க, மைண்டை பத்தி பேசுனீங்க, இன்டலெக்டை பத்தி பேசுனீங்க. ஓகே, எங்க சரி இது அல்லாஹ்ட ஏற்பாடு, எஸ் மேடம், இஸ்லாம் ரிலிஜன் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற சுற்றி சிலதை தொட்டு காட்டினாங்க. ஆனா வெஸ்டர்ன் பேசுற மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ல உங்களுக்கு கோட் தியரி, கோட் சென்டர் தியரி உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள இயலாது. இஸ்லாம் சொல்லுது, குர்ஆன் சொல்லி தருது, அலா பி திக்ரில்லாஹி தத்மைனுல் குலூப். அல்லாஹ்வை நீங்க திக்ர் செய்யறதால, அல்லாஹ்வை நீங்க நினைவுபடுத்துறதால தான் உங்களோட உள்ளம் நிம்மதி அடையும். சரி மேடம் சொன்னாங்க தூங்குறதுக்கு முன்னால் இப்படி எல்லாம் செய்வோம் என்று சொல்லி. இஸ்லாம் சொல்லுது, தூங்குறதுக்கு முன்னால் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகுங்க, பெட்டுக்கு போங்க, போனதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு நீங்க சில அத்கார்களை சொல்லுங்க, முஹாசபா செய்யுங்க, செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன், முஹாசபா செல்ஃப் இவல்வேட் பண்றது. என்னைய நானா யோசிக்கிறது, இன்றைக்கு எலுமினத்திலிருந்து நான் இப்ப பெட்டுக்கு வரங்காட்டி நான் என்ன செஞ்சேன். ஓகே, மனுஷனா சில தவறு என்கிட்ட ஏற்பட்டிருக்கும், நான் இஸ்திக்ஃபார் செய்கிறேன். டீச்சராக இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏசிட்டேன், கால் பண்ணி சொல்லி கேட்குறேன். டீச்சராக இருந்து இன்னொரு டீச்சரோட எங்களுக்கு ஒரு கன்ஃப்ளிக்ட் வந்துருச்சு. ஓகே, நான் பேசினத்தில் நடந்து கொண்ட இந்த ஆட்டிடியூட்ஸில் இந்த பிஹேவியரில் ஒரு பிரச்சனை ஆகிட்டு ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கு கடன் இல்லாமல் தூங்குங்க பெட்டுக்கு போகும்போது. யாரை பற்றியும் எந்த கெட்டனமும் இல்லை, தூங்குற நேரத்தில் நீங்கள் நல்லா தூங்குவீங்க. செல்ஃப் இவல்யூவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் எந்த நாளும் எங்களோட மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சு கொள்றதுக்கு. அதே போல தான் இமோஷனலி ஒரு மனுஷன் வெல்பீனா இருக்கணும் என்றா, நல்லா இருக்கணும் என்று சொன்னா, இமோஷனலி ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் என்று சொன்னா, உங்களுக்கு சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தியரியை படிச்சு டூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி மியூசிக் கேட்டு சரி வராது. நீங்க இமோஷனலி நல்லா இருக்கணும் என்றா நீங்க கட்டாயம் ஸ்பிரிச்சுவலி நல்லா இருக்கணும். நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், இன்றைக்கு தஹஜ்ஜுத் தொழுதவங்க யாரு? யாரும் கையோஸ்தவானம். இன்றைக்கு திலாவத் செஞ்சவங்க யாரு?
ஓ எனக்கு டே பை டே எனக்கு இது ஓதாம நான் இந்த நாள் கழியுது இல்ல, இதெல்லாம் ஓதித்தான் இந்த நாள் கழியுது என்று சொல்றோம் எத்தனை பேர் இருக்கிறோங்க? என்று இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது, எங்கள்கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லை. நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்குறோம், ஆனா இந்த ஸ்டூடெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மே ஆகுறாரு, அவர் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கிறாரு. இப்படி இருந்தா உங்களுக்கு கஷ்டம். அதனால ஸ்பிரிச்சுவலி வெல்பீனா இருந்தா கட்டாயம் நீங்க இமோஷனலி நல்லா இருப்பீங்க. அடுத்தது தான் செய்யற வேலையை பெர்ஃபெக்டா செய்யுங்க. செய்யற வேலையை லாஸ்டா ஒரு ஹதீஸ் சொல்லி முடிக்கிறேன். செய்யற வேலையை பெர்ஃபெக்டா செய்யுங்க. இந்த உறுதியை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, நான் செய்யற எல்லாத்துலயுமே பெர்ஃபெக்டா இருப்பேன் என்று உறுதி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எப்பவுமே மைண்ட்ஃபுல்னஸா இருப்பீங்க. என்னது எப்படி செய்யறது? உங்களுக்கு தெரியும், புகாரில ஒரு ஹதீஸ் வருது, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு கிட்ட பஸ்னான அழகான ஒருத்தர் தலப்பா கட்டி கொண்டு நபியோட காலுக்கு நேரா காலை வச்சு கேள்வி கேட்கிறாங்க. யார் கேட்டது? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டது. சஹீஹான ஹதீஸ். என்ன கேள்வி கேட்டாங்க? கேட்ட கேள்வி மல் இஹ்சான். இஹ்சான் என்று சொன்னா என்ன? இஹ்சான் என்றா அதுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்றது பெர்ஃபெக்ஷன், சுப்ரீமன்சி. பெர்ஃபெக்ஷன் என்றா என்ன? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அன் தஅபுதல்லாஹ கஅன்னக தராஹு ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக். நீங்க அல்லாஹ்வை வணங்கணும். அல்லாஹ் நீங்க பார்க்கலாட்டியும் அல்லாஹ் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஃபீலிங் வரணும். அப்படி நீங்க தொழுதீங்க என்று சொன்னா அதுக்கு தான் இஹ்சான் என்று சொல்லப்படும். இது தொழுகையில மட்டும் இல்ல, நீங்க டீச் பண்ணீங்க என்று சொன்னா பிளான் பண்ணுங்க, அடுத்த நாள் டீச்சிங்கை நான் எப்படி கழிக்க போறேன்னு என்று சொல்லி டீச் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா, டாஸ்க தலையில மண்ட குத்த தலையில வச்சுக்கொள்ள வாணும் என்று கரைச்சல அதை ரிலீஸ் பண்ணுங்க, அதை விட்டுடுங்க, அதை ஓரமாக்குங்க. சிலவங்க பாருங்க ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க, எப்போவுமே விளையாடி கொண்டு பரட்டி கொண்டு ஸ்கூல்லையும் இருப்பாங்க, டீச்சர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப என்ஜாயாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் அவங்க முடிச்சுட்டாங்க. வீட்டில் இருக்கிறீங்க, வேலையை ஒன்று செய்றீங்க, நீங்கள் டாஸ்க்கை முடிக்க போறீங்க, எக்ஸாம் பேப்பர் திருத்துறீங்க, போங்க ஹஸ்பண்டை கொஞ்சம் கிண்டிட்டு குழப்பிட்டு வாங்க, செய்கிற வேலையிலேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக்கிட்டு வாங்க, அவங்க கொஞ்சம் சூடாவாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, வந்துட்டு திரும்ப வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வீட்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க, வேலை செய்றீங்க, கிச்சனுக்கு போங்க, ஒய்ஃபை கொஞ்சம் கிள்ளி விடுங்க, வேலையை பாருங்க, கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க, பிள்ளைகிட்டால கொஞ்சம் ஏச்சு கேளுங்க, பிள்ளைகிட்டால வர ஏச்சை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க, அவங்கள அடிக்க விடுங்க, நீங்கள் ஓடுங்க, அவங்க விரட்டி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸுக்கு போகிறோம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்து திரும்ப உங்களோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ நான் என்ற கன்க்ளூஷனுக்கு வரேன். நீங்கள் எப்போவுமே அல்லாஹுக்கு நேர்மையாக இருக்கும், தேவ விஸ்வாச விட கரண்டோனே. ரெண்டாவது தான் செல்ஃப் இவலுவேஷன் டே. ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்ன செஞ்சேன், என்ன பிளவுட்டன், எதை சரி செஞ்சேன், அல்ஹம்துலில்லாஹ், எது பிளவுட்டன் சரியா செய்யறது. மூணாவது நாங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷனை கெதர் பண்ணுறதும் சர்டிஃபிகேட்டை கெதர் பண்ணுறதும் இல்லை, நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நோக்கி போகக்கூடியவங்க. எங்கள்கிட்ட யார், நீங்கள்லாம் சோஷியல் டாக்டர்ஸ், நீங்கள்லாம் சோஷியல் டாக்டர்ஸ். உங்கள்கிட்ட வர பேஷண்ட் யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது, ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ல உள்ளவங்க வராங்க, நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை நீங்கள் அந்த பிள்ளைகள உள்ளத்தில் அன்ஃபவுன்னாஸ் ஹைருன்னாஸ் அன்ஃபவுன் மக்களோட உள்ளத்துக்கு நல்லதை கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல டீச்சர். அதனால செல்ஃப் இவல்யூவேஷன் கட்டாயம் இருக்கணும். நாலாந்தம் நான் இந்த அமலை செய்யாமல் தூங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி உறுதி எடுங்க. இஸ்திக்ஃபார் நிறையா செய்யுங்க. அல்லாஹ் எங்களோட உள்ளத்தில் வெளிச்சத்தையும் ரூஹானியத்தையும் அதே போல் நிம்மதியும் சந்தோஷத்தையும் உண்டாக்குவான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு இப்பிக்கிற மாதிரி ஏசி இருக்கல்ல, இவ்வளோ அழகான லைட் இருக்கல்ல, பில்டிங் இருக்கல்ல, எதுவுமே இருக்கல்ல. ஆனால் இஸ்லாம் ரீச் எங்கே நடந்துச்சு? யூரோப் நாடுகள் கூட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட காலடிக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த எந்த ஃபெசிலிட்டேஷனும் அதே போல் எந்த மெட்டீரியல்ஸும் இல்லாமல் தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரீச் ஆனாங்க. ஏன்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட நாலாந்தம் அல்லாஹோட தொடர்பு இருந்துச்சு. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரா. And I came here to take away something from her, right? Because as a principal, I have to take something for my teachers as well as for the students. I came here and I recognized that the session was led very effectively and very efficiently. Thank you, Dr. Hajra. The session was very insightful, right? We learned some new informations, right? And from Ilham sir also, I learned a sentence that is, you concentrate on where your legs are. That's your presence. Where I am has to be concentrated, put it into our brain, right? Education means it is related with, combined with 3 things, right? Knowledge, skills and attitude. Most schools or most educational institutions pay attention
especially on knowledge-based education. But finally, in the society, we cannot find a single student or an individual with skills and attitudes. Without these two things, skills and attitudes, the education alone, the knowledge alone does not matter, does not count. So, as we teachers, we have to pay much attention on skills, improving the students' skills as well as the attitudes. Skills itself means the very important thing is communication skill. Now, as I'm in a responsible position as an assistant principal, I have seen some parents as well as the top management speaks in an indecent or in an unhealthy way of talking, right? The talking, the communication can heal lot of problems, right? Because we have to learn in the small age how to speak to somebody else, how to solve our problems with good speaking skills. We must learn it. And I like to tell you one more thing and end my speech. And the second thing I want to tell is self-talk. We have to self-talk, make it a habit on a mirror, right? You speak to a mirror, that reflecting your image in the mirror, you say yourself, I will be successful. Or the target, you have a target. We all are target-oriented person. So we have to say the mirror, my name is Ilhana. I always focus on my success or the happiness. I always say my mirror and say, Ilhana, you will be successful. You are reaching your point. You are reaching your target. You will be one day a principal. Now I am here as a principal, working in my dream school where I study and working as an assistant principal. I'm serving my society too, right? So self-talk matters. Now it is the science said, you talk to yourself. The thought, what we think in our brain, the thoughts are very special. Think positively and let's have a very good, happy life which gives the benefit to ourselves and to the society. Thank you very much for the opportunity given by Mr. Professor. Thank you very much. Thank you. One is a little technical that goes as advanced teaching techniques. I see everyone here are the students of knowledge, where this country, and if you go international outside of the country, you have to put in your bucket where you ask a question, where are you eligible to teach at one of the highest paid international school in Sri Lanka, and if I'm offered you a job where I have an office in Oman, if I ask you to come and teach in the Sri Lankan school in Muscat, do you have the standard? So this is what I'm trying to tell you. You have to improve your technical skills. So basically, when it comes to advanced teaching techniques, we start from kindergarten method and Montessori. Then we go as a playway method. Then after playway, I used to teach problem solving, project-based, heuristic method, Winnetka method, and Dalton methods. 8 teaching methods a teacher should know. If your teaching is not affecting the students, they don't like you, mean you have to change the gear. You have to change your teaching techniques. Number 1. Second, if I have opportunity, inshallah, we can discuss about advanced supervision. You as a teacher go to the next level to manage the education and the staff. When you are appointed to manage a group of people, what are the skills that you should have? A professional time management, emotional management of students, and how you are going to manage the bullies, isn't it? So many things, and how to control the teachers as well. That is second thing. And the third, I am planning, if we get a chance, we can talk about memory techniques. By-hearting is by-hearting is a huge threat. I told my daughter, who is started to do A-level bioscience, she's doing chemistry, physics, biology. So I just gave a piece of advice. I told her, don't by-heart anything. Just don't by-heart anything. And she asked, what should I do? Do repeat. Repetition, link system. For example, if you tell your mobile number, if you want my mobile number, when I say my mobile number, you want me to text you, isn't it? You want your friends to text you.
just intelligence. So there are systems that you can by heart the cities, one word, big numbers, one sentences, answers. You have to tell this, pray your students. Then your students are not the students of by heart. I tell you, chemistry, physics, biology, you name any subjects. If you are a good teacher, if you are a teacher for the senior section, there is nothing to by heart. I told this in Maldives, 2 teachers challenged me. Then I proved them how to teach the history, how to teach the languages without by heart. Thank you so much. I'll give a nice introduction about me. Alright? Yes. So, from the boy who threw a bucket of water at my teacher to becoming a teacher and a lecturer. Okay, so I was that very boy who managed to throw a bucket of water at my maths teacher when I was in grade 8, and here I am now teaching and training teachers. Okay, so can I have a quick raise of hand? How many of you are teachers here? Okay, so majority of you are teachers. Okay, so as Mr. Ilham said, okay, we are not in the era of education, we are in the era of edutainment. So we also are not teachers but educators or edutainers, right? Edutainers. Okay, so basically what I prefer on doing is going behind the psychology of learning. Okay, why we learn, what do we need, why do we need to learn? Okay, so if you see the education system we have in Sri Lanka, it's actually introduced by the British after the Industrial Revolution, okay, or after the World War II, during the Industrial Revolution. Ladies and gentlemen, it is truly an honor as a privilege for me as the President of the Student Council, Amezon College, to stand before you today and deliver the vote of thanks on behalf of our council, our college, and most importantly on behalf of everyone participant who benefit from the inspiring seminar. Today's seminars on mindfulness in teaching and learning, a practical approach, has been more than just an event. It has been a journey of knowledge, reflection, and self-awareness. First, our heartfelt gratitude goes to our resource person, Dr. Hajara Sada. Your expertise as a clinical psychologist, lecturer, and researcher has truly enlightened us.